A very good morning to everyone. A very warm welcome to all the respected faculty members and dear students. Before we start, I request each and everyone to put their phone on silent mode. And yeah, so we are very delighted to have every one of you here today at Vidyalankar Institute of Technology. Today's session is truly special for all of us. We are gathered here for an inspiring and motivational lecture by a personality who has dedicated his life to public service, leadership, and social impact. Motivation often comes from stories of courage, discipline, and commitment. And today we are fortunate to hear from someone who embodies all of these qualities. Before we begin the session, let us formally commence the program with Saraswati Vandana. So we request everyone to present to stand at their positions. या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा Thank you. To begin today's program, we request Dr. Amit Oksar, Director of Vidyalankar Institute of Technology, School of Management, to deliver the welcome address. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. आजचा दिवस आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत विशेष आहे. ऑन बिहाफ ऑफ द विद्यालंकार ज्ञानपीठ ट्रस्ट and the entire Vidyalankar family, it gives me immense pleasure to extend a very warm and respectful welcome to Vishwas Nangre Patil sir, who is with us today for this special motivational session for our students and faculty. Before I extend a welcome to our esteemed guest, it is my privilege to briefly introduce the institution that brings us together today, the Vidyalankar Jnanapith Trust. Established with a vision to provide quality education that empowers young minds, Vidyalankar Jnanapith Trust has over the years grown into one of the respected educational groups in Mumbai. Through its various institutions in engineering, management and other professional disciplines, the trust has consistently worked towards nurturing knowledge, innovation, leadership and strong values among students. विद्यालंकारचे ध्येय केवळ शैक्षणिक यश मिळवणं नाही, तर विद्यार्थ्यांना जबाबदार, सक्षम, व्यावसायिक आणि समाजभिमुख नेते बनवून घडवणं हे आहे. The trust strongly believes that education should not only build careers but also shape character, integrity and a sense of responsibility towards society. ह्या मूल्यांमुळेच आज हजारो विद्यार्थी विद्यालंकारमध्ये शिक्षण घेत आहेत आणि विविध क्षेत्रांमध्ये आपली छाप पाडत आहेत. Now, on behalf of the Vidyalankar Jnanapith Trust and the entire Vidyalankar family, I once again extend a very warm and heartfelt welcome to Vishwas Nangre Patil sir, who has graciously joined us today to address our students. Shri Nangre Patil sir is not just a distinguished officer of the Indian Police Service, but also a powerful symbol of dedication, courage, integrity and leadership. His journey from a determined student to one of the most respected officers in the country continues to inspire millions of young Indians. Known for his fearless service, exemplary leadership during challenging situations, and his unwavering commitment to duty, he represents the values that every young professional should aspire to.
discipline, perseverance, and service to society. Beyond his remarkable career in law enforcement, Shri Nangre Patil is widely admired for his ability to connect with young minds and ignite in them a sense of purpose and determination. His motivational talks have encouraged countless students to believe in their dreams and work relentlessly towards achieving them. Sir is widely admired as a courageous and committed officer of IPS, known for his integrity. त्यांचा हा प्रवास केवळ एका अधिकाऱ्याचा प्रवास नाही, तर तो चिकाटी, परिश्रम आणि देशसेवेच्या निष्ठेचा प्रवास आहे. From a determined student with big dreams to becoming one of the most respected officers in the country, his journey continues to inspire. Today, our students and faculty have the wonderful opportunity to listen to someone who has not only achieved excellence in his profession but also consistently motivated us. आजचा त्यांचा संवाद नक्कीच आपल्या विद्यार्थ्यांना मोठी स्वप्न पाहण्याची आणि त्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याची प्रेरणा देईल. We are confident, sir, that your words of wisdom, experience and insight will leave a lasting impact on everyone present here today. सर, आपल्या अत्यंत व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून आपण इथे उपस्थित राहिलात याबद्दल आम्ही आपले मनपूर्वक आभारी आहोत. Your presence today is truly an honor for the entire Vidyalankar community. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm welcome to Shri Vishwas Nangre Patil. We are deeply honored to have you with us and we eagerly look forward for your inspiring address. Dhanyawad. Thank you. Thank you so much, sir, for setting the tone for the event. Now we'll be having Vishwas sir on stage. How is the Josh? Good. The program has begun with Saraswati Vandana, Ya Kundendu Tushara Haradhola, Ya Shveta Vastravuta, Ya Veena Vridanda Manditkara, Ya Shveta Padmasana. Respected Deshpande sir, Joshi ma'am, my DYSP Shri Paule, his daughter who is student representative here, Devashri, all the respected faculty members. ज्यांच्या चेहऱ्यावर तेज आहे, मनामध्ये उत्साह आहे, बुद्धीमध्ये विवेक आहे, मनगटामध्ये बळ आहे, ज्यांची इच्छाशक्ती प्रबळ आहे. युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे. युद्धासाठी सदैव तयार. ते कवी कलश आणि संभाजी राजांचा छावामध्ये संवाद आहे ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना. सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों के लिए कुछ कर देना है आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें. तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू इतिहास बदल के रख देगा, कोई फूल नहीं. तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है. भविष्याला गवसणी घालण्यासाठी जे सगळे तयार आहेत ते सगळे स्वामी विवेकानंदांच्या स्वप्नातले युवक आणि युवती, बंधू आणि भगिनी. Madam has told me to speak about my journey. I don't know what to speak today because I had meaningful 23 years journey from a rural boy to IPS and then 29 years in Indian police service, full of odds, challenges, encounters, varied experiences. लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है. सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है. हीरे पे जितने घाव लगे उतना खूब चमकता है. मिट्टी का बर्तन तपता है तो धुन पर खूब खनकता है. सूरज जैसा बनना है तो सूरज इतना जलना होगा.
नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और तू तो छत्रपति शिवाजी का मावड़ा है, क्यों सोचे राह सरल होगा, हर संघर्ष सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर प्रश्न का हल होगा. My journey is about leaving the comfort group and try search my own horizons of life. I am from a small village tucked atop a mountain ridge of Sahyadris, surrounded by a beautiful river Varna. Rural children are like wildflowers. If they get black fertile soil, some warm sunlight, some dose of fertilizer, those blossom so beautifully that no rose, lotus, daffodil can match them. We were three friends from a small village who got into IAS, IPS and IFS in same year 1996. Some flowers blossomed in different years in 90s, and we were three in 1997. Anand Patil in IAS, he is presently Additional Secretary with the Government of India. Sugandha Chogle is Ambassador in Peru, and I am Additional DG of Maharashtra here. None was there in the final list from Mumbai that year in IAS, IPS and IFS. But how could, from a small village, three could get into the final list? And I was not only selected in IPS, I was selected as Deputy Collector Sales Tax Officer from MPSC2 in the same year. So 12 consecutive exams I could clear in 1 year. So it was not by fluke, it was planned, it was trap. Super 30, you must have seen. It's like Super 3 here. Planning is what? Planning is deciding in advance what to do, when to do, how to do, who all are supposed to do it for you. Resource management. Here, this institute is well known for management studies, engineering studies. Sri Chandrasekhar Deshpande saw one dream. Innovation in head, compassion in heart, passion in the belly, vision in the eyes. When there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony at home. When there is harmony at home, there is order in the nation. And when there is order in the nation, there is peace in the world. This is not applicable to the top leaders who have started this problem. But Dr. APJ Abdul Kalam had the visionary mind. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. That Hausla, this Vidyalankar Institute, ते dream coming true. 1960s मध्ये सुरुवात झाली. आणि आज more than 8,000 students are studying over here. A+ accreditation you have. So striving for excellence. हे तुमच्या institutionचं विशेष आहे. So I'm really privileged to be here. So I did my primary education. Mr. Deshpande was asking me, आप सर सांगली में पढ़ते थे क्या? No, small village, Kokrud, जिल्हा परिषद school. Name of the school was जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा क्रमांक 1, and it was in the temple. So for primary education, I was in my village in जिल्हा परिषद school. So Vidyalankar, Vidvatvam cha, Nrupatvam cha, Naivam tulya kadachana. Swadeshe pujyate raja, Vidvana sarvatra pujyate. विद्वत्तेची आणि राजसत्तेची कधीही तुलना होऊ शकत नाही. राजाची त्याच्या राज्यामध्ये जबरदस्तीचा आधार त्याला मिळत असेल, पण विद्वानाला पूर्ण जगामध्ये आदर मिळत असतो. Quest for knowledge. When I was selected in IPS, I was only BA इतिहास शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर मराठी माध्यम. I did my MA from Mumbai University externally later on after my selection. I did MDP, a management degree in police management from Usmania University when I was getting my professional training in National Police Academy.
I did my LLB when I was SP of Latur and Nanded districts from Marathwada, Swami Ramananda Tirtha University. And when I was IG of Marathwada, I could clear first year of LLM, topping the university over there. But second year I couldn't complete, I got transferred. So quest for knowledge, that's the reason. Always excel yourself. If I can't fly, I will run. If I can't run, I'll walk. If I can't walk, I'll crawl. But towards the excellence. कुणीही मला गृहीत धरता कामा नये. माझ्या आयुष्याची ब्लूप्रिंट कशी बनवायची आहे, दॅट शुड बी सॉलिड, मिनिंगफुल. आणि त्याच्यात कुणी मला माझ्या बोलण्याला, असण्याला, जगण्याला काहीतरी अर्थ आहे. कुणी मला अज्युम करता कामा नये. दॅट शुड बी इन युअर माइंड ऑलवेज. लाईफ इज वॉट, बॅलन्स शीट सारखं असतं ना आयुष्य. युअर बर्थ इज युअर ओपनिंग स्टॉक. Whatever comes to you is credit, goes from you is debit. And life is a closing stock. असे जगावे दुनियेमध्ये आयुष्याला देऊनी अंतर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे अंतर. नको गुलामी नक्षत्रांची, भीती आंधळ्या ताऱ्यांची, आयुष्याला भेटता नाही चैन करावी स्वप्नांची. इच्छा दांडगी असे जयाची, मार्ग त्याला मिळती सत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. पाय असावे जमिनीवरती आकाश कवेत घेताना, हसू असावे ओठावरती काळीज काढून देताना. संकटासी ठणकावून सांगावे मग ये बेहत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. करून जावे असेही काही दुनियेतून या जाताना, गहिवर यावा जगास सारा शेवटचा निरोप घेताना. स्वर कठोर त्या काळाचाही क्षणभर व्हावा कातर कातर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. मला वाटते चंद्रशेखर देशपांडे सरांचं हे कॉन्ट्रीब्युशन असेल ना. So, when I was in my primary school, that time I saw the dream to do something, build the career. So I went to my taluka place. And there the teachers are very important in life, groomed certain habits in my routine. My teachers, my father was just 4th standard educated, mother was illiterate, but highly talented. Watch your thoughts, those become your words. Watch your words, those become your actions. Watch your actions, those become your habits. Atomic Habits you must have read. Habits decide your character. Good habits lead to good character, bad habits to bad character, and destiny is dependent on your character. So, I was staying as a paying guest in my teacher's house. And my teacher, who used to get up on Brahma Muhurt at 3 o'clock. 3 o'clock he used to wake me up, made me to study in those quiet wee hours for 5 to 6 hours. I was average students. The heights of great men reached and kept were not attained by sudden flight, but while their companions were slept, they were toiling upwards in the nights. So I align my thoughts, my words, my actions, my habits, and my character so as to make my destiny. I decided about my goal to crack civil services examination when I was in 12th. I was in science stream. Because due to these focused, quite VR studies, I got 88% in 1988 and stood first in my taluka. That time 88 was very good score. So of course everybody during that phase of Mr. Rajiv Gandhi, everybody wanted to be electronics engineer. So I took admission in 11th science. The focus is important. There is one quote: if you focus, you will learn. If you learn, you grow, and then only you can enjoy. So, when I was in 12th, I decided to crack civil services examination. I decided goal, IAS or IPS. Goal was SMART. SMART, what? Management students are here. Specific, measurable, attainable, realistic, and time bound.
And the plan was decided. Then risk factor, risk hai to ishq hai. After 12th, when I was in 12th, I listened to the speech of Mr. Gagrani, who was only selected, 89. He had come to our college, and I listened to his speech. He gave the exam, being Marwadi young man, he gave exam in Marathi medium. His subject was Marathi literature. He stood third. His AIR was 3. And then that clicked. Can we do something like this? And then I was getting admission in electrical engineering in Walchand Engineering College, government college, which is very reputed. But I decided to go in arts. It was suicidal. Don't do this. There is beautiful poem of Pablo Neruda, who got Nobel Prize in 1972, Spanish poet. You start dying slowly if you do not read, if you do not travel, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, if you do not let others help you. You start dying slowly if you become the slave of your own habits, if you don't walk on different paths, follow the same path every day, if you don't wear different colors, you start dying slowly if you avoid the passions and those turbulent emotions which make your eyes glisten and heart beats fast. Don't consider any other meaning. You start dying slowly if you do not risk what is saved for that uncertain. If you do not chase your dreams and at least once in your lifetime run away from that state, leaving the comfort zone. So I took admission in BA History, Rajaram College, where no lecture was there, not a single lecture attended in college. But I was simultaneously preparing for civil services during those 3 years. So that was a plan. Anand was getting admission in BDS, but he took risk and took admission in BA, but he took admission in SP College, Pune. Sugandh was brilliant, he got admission in Walchand, he did his engineering. But the path was similar, that there was in mind that civil services. Ladies and gentlemen, we shall now play national anthem. Please stand in respect of national anthem. देवियों और सज्जनों, जल्द ही राष्ट्रगीत शुरू होगा। राष्ट्रगीत के सम्मान में सभी जनगण खड़े हो जाएं। बंधू भगिनीनो, लवकरच राष्ट्रगीत सुरू होईल। राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ सर्वांनी उभे राहावे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। So again, my journey. So my father was backbone of my strength. I came to Mumbai with one rucksack full of books. In truck I came from my village. I was not getting accommodation in any of the university hostels.
not in Kalina, not in Churchgate. So I searched for the servant quarters also in Yashodan, Suniti, Suruchi, the quarters meant for IS and IPS officers. Lastly, I got accommodation in MLA Hostel, Majestic, opposite Regal Theatre. So many times in the evenings, we used to stroll on Marine Drive. Tears used to come, drop, and frustration, despondency was everyday routine. विजलो जरी आज मी हा माझा अंत नाही, पेटेन पुन्हा नव्याने हे सामर्थ्य नाशवंत नाही, छाटले जरी पंख माझे पुन्हा उडेन मी, अडवू शकेल मजला अजून अशी भिंत नाही. वेदना, that pain. My father used to write a postcard to me. He sold 2 acres of land. We had total 3.5 acres land. 2 acres he sold for the education of me and my brother. He didn't convey to me that such and such thing I have done for your education. He used to write me a postcard when I was studying in Mumbai, Delhi, later on for interview preparation. In Bhavda, in my home, I'm called as Bhavda. I lost my mother and father both. भावड्या, माझे डोळे मिटायच्या आधी तुला लाल दिव्याच्या गाडीतनं कलेक्टर किंवा कमिशनर होऊन आलेलं मला पाहायचं. Every time Modi, in Modi script used to sign. So that created millions of sparks in my body. मग ते अभ्यास करायला जिद्द निर्माण व्हायची. कोशिश, I strongly believed in myself. Negative things, naysayers are always there. I kept them at a safe distance. Every failure I took as a blessing in disguise. Believed in only one mantra, koshish, koshish, koshish. नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है. चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखराता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक सफल न हो चैन नींद सब त्यागो तुम. संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. So that mantra, believe, staunchly believe in yourself. Then plan, study your patterns of syllabus, question papers, analyzing them, rethinking about them, planning again and again, discussing with the course mates, meeting the faculty, checking your papers. That was day-to-day schedule. But there were limitations. I started reading history because I studied in Marathi medium. So when I came to Mumbai in SIC, I opened that VK Agnihotri's book, Indian History for Preliminary Examination. On the first page only, I got 19 words which were unknown to me. So how to, because Marathi medium, but you have to study, the resource material is 100% in English. So we had to translate a lot of work in Marathi and then prepare the model questions. But that time, these efforts were accompanied by experts like the teachers, whose help you have to take always. And then these 2 years made the difference. I got into IPS. Destiny changed. म्हणजे जिथं मी सर्वंट क्वार्टर शोधत होतो, मुंबई DCP म्हणून पोस्टिंग झाल्यानंतर तिथंच सरकारनं 4 BHKचा 2200 स्क्वेअर फीटचा आलिशान फ्लॅट राहायला दिला. कधीतरी तिथं ताज ओबेरॉयमध्ये आम्ही असे टिप करायचो, काय चाललेलं आता आहे. कधी चहा प्यायचं तिथं स्वप्न पाहिलं नाही. And at that place, on that 26/11 night, me and my team were the most awaited, and for battling over there with presence of mind, we were awarded President's Police Medal for gallantry.
कधी ते बॉम्बे जिमखाना, CCI क्लब हे लांबून पाहायचो. Those management trustees came and offered us honorary memberships. मटेरियलिस्टिक गोष्टी मी सांगत नाहीये, परंतु कुठून कुठं प्रवास केला आणि आयुष्य कसं बदलतं. And these efforts, the life, present life is very important. आणि या आयुष्यामध्ये इंस्टाग्राम आणि सोशल मीडियामध्ये आपण एवढे बिझी होऊन गेलेलो आहे. The likes, dislikes, and yesterday only I gave one bite to the media, how the youngsters, because silently youngsters are facing online harassment, sextortions, cyberbullying, which is a major concern today. इकॉनॉमिक सर्वेमध्ये ही चिंता व्यक्त केलेली, आपली प्रोडक्टिव्हिटी किती कमी होत चालली आहे. तर ड्युरिंग आवर टाइम्स फॉर्च्युनेटली दिस सोशल मीडिया वॉज नॉट देअर, विच हॅज बिकम इंटिग्रल पार्ट. आणि 12वीचं शिक्षण पूर्ण होईल तोपर्यंत मुलं 20,000 hours दे आर ऑन इंटरनेट. And they watch 15,000 murders, 12,000 rapes, and 1 lakh pornographic clips. This is American survey, not Indian, but this situation is developing in our country also. आणि सायबर वर्ल्डमध्ये जे प्रिडेटर्स आहेत, दे आर टार्गेटिंग आवर टीनेजर्स. म्हणजे 7,545 रेपच्या केसेसचं स्टॅटिस्टिक आलं, त्यातल्या 2,230 म्हणजे 30% victims are from the age group of 14 to 18. So this is the most vulnerable age group. त्यामुळे तुम्हाला सावध करणं ॲज एल्डर ब्रदर माझं काम आहे. कारण हे जे लाईक्स डिसलाईक्स मिळतात किंवा कॉमेंट्स येतात का, परत परत आम्ही रिफ्रेश करत बघतो, ते बिल नंतर फाटायला सुरुवात होते. When it's very difficult to get the job, if you are not meritorious student, your career is, because we focus on only intelligent questions. IQ पेक्षा जास्त आज emotional question, your punctuality, your character, your sticking to the time, it's very important. Your social quotient, your adversity quotient, how you stand in the times of adversity. त्यामुळं हे आयुष्य बदललं, पण ते आयुष्य बदललं त्याच्या पाठीमागं खूप एफर्ट्स असतात, सिस्टमॅटिक एफर्ट्स. मोटिवेशन इज डिफरंट थिंग अँड डिसिप्लिन इज एंटायरली डिफरंट. इट्स नॉट माइंड. In my interview, Lieutenant General Surendranath had asked me one question. विश्वास, इस दुनिया में तुम क्यों आए? It was a googly question. I didn't come on my own. My father and mother, of course, brought me. But then I understood the ethos of the question. I took a pause, and again I narrated one poem of La Mancha. This is the poem of a soldier. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to run where the brave dare not to go, to love the pure and chaste afar, to try when your arms are too weary to reach that unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without questions, without pause, to be willing to march into the hell for heavenly cause. So giving something back to the society, the cause in life is very important again. I was DCP of South Mumbai. I took charge in 2007, December. All this important area, Fort, Marine Drive, Malabar Hill, JJ, Dongri, all this important area was in my jurisdiction. So I was very cautious. I had come from rural area. I had earlier postings as Latur, Ahmednagar SP. So I took every signal very cautiously.
Why I'm telling you the story? Because this is a learning lesson. So there were inputs coming that such and such thing has happened in Islamabad. Lee Marriott was attacked. There was a blast in 2008. Then continuously in Jaipur, Ahmedabad, Delhi, there were blasts. So every signal I used to take very, very cautiously. And you know what happened on that fateful night of 26/11. 10 LED terrorists entered via Sirut. The mayhem lasted for about 60 hours. 166 innocent people were killed. 304 were injured, including 18 officers who martyred. So I was doing the ASL in Hotel Trident that night along with my team, because Honorable Prime Minister, the then Prime Minister Manmohan Singh sir, was supposed to attend the program on 28th November. I finished the ASL, I reached home and the phone bell rang. Dr. Venkatesham, my additional CP, conveyed me, Vishwas, rush to Leopold Cafe, there is firing going on. I thought something different because there was input as LEOPRDE, Leopold, maybe place, maybe High Court or DGP office where something may happen. So it signaled it's something different, it's not gang war related firing. I asked my bodyguard who is with me now, Amit, to load his pistol. I loaded my pistol, I had come from Trident only. So I was in uniform. He was severely injured with 3 AK-47 bullets. But fortunately his surgery went well and he's fit and fine now. The bullet brushed him and hit Rahul Shinde, another constable who accompanied me, and he martyred on the spot. So I was crossing Metro Theatre, I got call from the then DGP, A.N. Roy sir, Vishwas, rush to Taj. There are sounds of AK-47 bullets. He was still there in the DGP office, which is just 10 minutes away from the Taj Hotel. So I changed the route. Instead of Leopold, I preferred to go to Taj. But again, Taj, I had input in on 29 September, 2 months back before the attack. Taj and 6 other places may be targeted. So we had visited Taj twice. On 29 September for 9 hours, we had done the recce of the entire hotel. The peripheral security, the CCTV rooms, the fire sprinklers, smoke detectors, fire exits, whole plan we had made. I had given elaborate 27 instructions to the management how to protect, but we cannot make the fort out of the hotel. It is a hospitality industry. So they followed certain instructions. Very specifically, the North Court gate from where the terrorists entered. I had asked them to put the iron grill on that gate, but unfortunately they didn't get the gate. It is a heritage structure, so they didn't get the permission and couldn't put that iron grill. And from that gate only 2 terrorists vaulted inside. It was a glass door. We reached from the rear gate. Sunil Kuriadi, the security chief of Taj, was waiting for first assistant. 9:40 terrorists entered. 9:51 we reached to the hotel. We entered from rear entry, went on the first floor where 2 women were in the bloodshed, asked them to, the 2 security guards of Taj were accompanying us, asked them to take them to the hospital. And then we went to the second floor where the firing was on. 3 people were just killed. And then Sunil showed 3 terrorists whose back was towards us on the crystal staircase. The opposite crystal wall, there is a royal staircase, you must have seen this. And I could take the battle knock position, could fire 3 rounds on them. Fortunately, their back was towards us, so they couldn't retaliate instantly. We took a shelter and we got the volley of bullets. So that was a crucial firing. Due to
which they couldn't enter into Crystal Hall where the wedding was on. More than 300 people were stuck over there. So this counter-attack proved very crucial, for which we got the President's Medal for Gallantry. I told Sunil to take to the top floor. The position is more important. So we went to the top floor where we searched all the rooms actually. We knocked the rooms of the family of Karambir Kang also, completely charred. That family was charred later on in the blast. Sabina Sehgal, who was senior editor, because they were confused, they were not opening the doors. But we came down, we searched the whole south wing of Taj, and thought of almost 1 hour, from 10:03 we fired on them, to 11:05. There was not a single bullet fired. They were taking the shelter, they tried to open one room, which was a liquor room, for almost 20 minutes, but they couldn't because Taj walls are very thick. So we came down, and that time one grenade blasted, and we thought they are still inside. So some few other constables joined us. So we took the lift and went to the CCTV control room, which I had already surveyed. There was no monitor in that CCTV. CCTV without monitor is hardly useful. I had specifically given instruction, put a monitor on CCTV who can tell from where we can see the terrorists coming from. After Leopold, 2 terrorists came from that lane and 2 came from Gateway of India side. So in the CCTV control room, we could locate them on 6th floor. They had made 5 hostages, all men, made themselves half naked, and they were putting in kneeling position. They were trying to bring down. So I told the situation to my Commissioner of Police, Hassan Kapoor sir, sir, the situation is different. There are 5 hostages. I could see 3 terrorists. They are in room number, specifically in room number 603, 604. So CP sir told me to keep them down. And unfortunately, this conversation was overheard on the wireless, and which was played in the media. So the role of media came into a lot of conflicts. And then we could keep them pinned down up to 3 o'clock. 3 o'clock they located us, bombed the whole floor. Floor got into smokes and fires. And we thought that in CCTV room we may die. So we came out, but they were aiming at us from 4th floor. They gave the burst in which my bodyguard got 3 bullet injuries, which brushed them and hit Rahul Shinde, another constable who martyred on the spot, Deepak Dhole, PSI Kakade. They got severely injured. And I remember next day, I had gone to bring the body of martyr Rahul Shinde. His eyes were open. Butt of the rifle was on his shoulder, sangin towards stop. न इज्जत दे, न अजमत दे, न सूरत दे, न सीरत दे, वतन के वास्ते अरब मुझे मरने की सिर्फ हिम्मत दे. ASI Umbale, with lathi, he took hold of Kasab, took 5 bullets in his belly. Still his grip didn't loosen. दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता. नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत सनम नहीं होता. So lesson number 1, more you sweat during peacetime, less you bleed during wartime. We did lot of preparations. Pradhan Commission inquired into our actions and reactions and proactive actions. And they appreciated all our efforts. Because we had done the recce of all the places. We could reach, respond properly. We could rescue people stuck over there. So this homework in your life, this is your phase of peacetime. So more you sweat during this phase, you will require to bleed less in your challenging years.
Second is Sun Tzu, Chinese war expert, who wrote in 524 before Christ, if you know yourself and if you know your enemy, you need not worry about the result of 100 battles. All the battles you will win. If you know yourself and if you do not know about your enemy, after every victory, you will suffer a defeat. And if you neither know yourself nor your enemy, you will suffer defeat in every other battle. So, in life, it's like combination of kriya and karma. Don't always think for yourself, your family. Think about others. Karma and kriya are described in Bhagavad Gita. क्रिया म्हणजे आपण रोजच्या ज्या गोष्टी करतो त्या, आणि कर्म म्हणजे ज्या गोष्टीतून आपल्याला रिम्युनरेशन काही मिळत नाही, कुठल्या अपेक्षेविना ज्या गोष्टी करतो. आणि आपल्या संस्कृतीमध्ये हेच सांगितलेलं आहे, दुरितांचे तिमिर जाओ विश्वस्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिलो तो ते लाहो प्राणी जातो. ज्याला जे पाहिजे ते मिळण्यासाठी प्रार्थना आहे, जी ज्ञानेश्वर माऊलींनी केलेली आहे. त्यामुळं आयुष्यात प्रायोरिटीज डिसाईड करायचं हेच आहे, ती ब्लूप्रिंट डिसाईड करायचं हेच वय आहे. आणि इतक्या चांगल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्ही आहात, कर्तव्य भावना, कारण मलाही बऱ्याचदा काम करताना एवढं त्रासदायक, बाहेरून ग्लॅमरस दिसतं IAS IPS या सगळ्या गोष्टी, तुम्हाला चॅलेंजेस 24/7 फेस करावे लागतात. खूप बोलणी ऐकायला लागतात, मीडिया ब्लास्ट करतो तुम्हाला, वेगवेगळे कमिशन्स असतात ते ब्लास्ट करतात, कोर्टाकडून टिप्पण्या ऐकावं लागतात, म्हणजे झोप लागत नाही. आय वॉज जॉईंट CP ऑफ एंटायर मुंबई सिटी फॉर 2.5 years. आय कुडंट स्लीप मोर दॅन 3 hours a day. म्हणजे एकमेव ते 30 सर्वे केलेला आहे की जॉईंट CP लॉ अँड ऑर्डर आणि रेल्वेमधले एक ऑपरेशनचे इन्चार्ज, हे 2 जॉब असे आहेत की ते हायपर टेन्शन आणि ब्लड प्रेशर देतात म्हणजे देतात. पण मी सगळा माझा राग माझ्या फिटनेस रुटीनच्या वेळेला काढून टाकतो. आय रन फुल मॅरेथॉन, कारण मी सगळ्या त्या निगेटिव्ह गोष्टी एक्झॉस्ट होऊन जातात. म्हणजे सकाळी मी काल परवा दिवशी 15 किलोमीटर धावलेलो आहे, काल एक्सरसाइज केलेला आहे. तर त्यामुळं पॉझिटिव्ह हॅबिट्स या खूप महत्वाच्या आहेत. काय मेडिकल हेल्प लागेल? कोणाला ते सांगता येईल का? Somebody. रोजच्या रुटीनमध्ये 1 तास आपल्या मनाला आणि शरीराला द्या. मी आता आय एम 53 नाव. मी आमचे ॲन्युअल हेल्थ चेकअप मॅन्डेटरी आहे IPS ऑफिसर्ससाठी. तर 8 दिवसापूर्वी माझा सिटी एनजीओ पण आम्ही केला. तर सिटी एनजीओमध्ये कॅल्शियम डिपॉझिट 0 आणि आर्टरीज क्लीन. रोजचा तुम्ही एक्सरसाइज मनाचा आणि शरीराचा करणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण आजकाल मुलांच्या मध्ये ज्या सवयी आहेत, विशेष करून लेट आवर्स, आय स्लीप ॲट 10 o'clock, म्हणजे आता अँटी करप्शनमध्ये आहेत, आणि गेट अप ॲट 5 o'clock. अर्ली मॉर्निंग उठण्याची सवय जर तुमची असेल ती तुम्हाला बेनिफिट करेल. पॉझिटिव्ह अँगलनंच विचार करायचा आणि निगेटिव्ह गोष्टी नेहमी बाजूला ठेवायच्या. त्या गोष्टी आहेत आत्ता तुमच्याकडे, सशी जे ते आताच ते काम हातीची सोडू नको, नव्या प्रदेशात धुंडोनी काढीन, स्वप्न सुखी आळसू नको, घरापासची कर्मभूमी ती टाक नांगरुणी पांगू नको. जे तुमच्याकडे आहे ते खूप जास्त आहे. यू आर सो लकी. कारण मी आय वॉज IG ऑफ मराठवाडा. एका मुलीनं 250 रुपये ST पाससाठी नव्हते म्हणून आत्महत्या केली. 11वी सायन्स होऊन 12वी सायन्सला गेलेली होती. आणि आपल्याला माहीत आहे मराठवाड्यात दुष्काळ किती पडला, कारण त्याच्यानंतरच महाराष्ट्र शासनानं सगळ्या मुलींसाठी ST पास फ्री केला. त्या इन्सिडन्स नंतर 2016ची गोष्ट आहे.
भाऊ कुठंतरी कर्नाटकात, वडील पुण्याला निघून गेले रोजंदारीवर काम करायला, आई भांडी धुणी करायची आणि तिला ते 250 मिळाले नाहीत आणि 12वीचं शिक्षण सुरू होतं. स्ट्रेसमध्ये आली. 10वीला 89% मार्क होते त्या मुलीला. शी कमिटेड सुइसाईड. तिनं सुइसाईड नोट ठेवलेली माझ्या मोबाईलमध्ये अजूनही आहे. ती म्हणते की माझ्या 12व्याचं 13व्याचं काय जेवण वगैरे करू नका, ते माझे पैसे वाचवून माझ्या बहिणीचं लग्न करून द्या. ही परिस्थिती आहे रुरल एरियामधली असूनही. आणि मला दुसरा प्रसंग आठवतोय की जिथं अंबाजोगाईला 1 लाख रुपये त्या गावानं मिळून एक मुलगी, जिला 98.5% मार्क मिळाले, पण ती मुलगी मध्यमवर्गीय तुमच्या आमच्यासारखी नव्हती. त्या कुटुंबातली तिचे आई वडील स्मशानभूमीमध्ये चितेला अग्नी लावायचं काम करायचे आणि लाईट घरात तिच्या 90% वेळेत नसेल तर चितेत अभ्यास करू, चितेच्या उजेडामध्ये अभ्यास करून 98.5% मार्क तिनं मिळवलेले होते. तिच्या भाषणामध्ये ती मला म्हणाली, म्हणजे सगळ्या गावानं तिचा सत्कार केला होता. चेक दिल्यानंतर ते भाषण तिनं दिलं. तिच्यात म्हणाली, त्याला सैराट फेमस होता ना, सैराट, आर्ची आणि परशा. सो ती म्हणाली की मलाही हैदराबादला जायचं आहे साहेब, पण ते आर्ची आणि परशासारखं पळून जायचं नाहीये. मला हैदराबादला तुमच्यासारखं सरदार वल्लभभाई पटेल नॅशनल पोलीस अकॅडमीमध्ये IPS ऑफिसर म्हणून ट्रेनिंग घ्यायला जायचंय. सो मुट्ठी भर लेकर कुछ सपने भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान कि कुछ कर जाए कुछ कर जाए. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. आपल्या समोरचा जो प्रकाश, जी अपॉर्च्युनिटी आहे, तिचा फायदा घेतला पाहिजे. इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है. तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है. मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे. चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है. मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे. तुम मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, फिर झुकने का शौक नहीं. अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं. तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं. तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. या इन्स्टिट्यूट मध्ये तुम्हाला जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, इतका चांगला हॉल, ऑडिओ सिस्टम इतकी चांगली, इतकी चांगल्या सिस्टम्स, इतकी चांगली फॅकल्टी, इतकी चांगली पुस्तकं, इतकं चांगलं इंटरनेटचं विश्व. इंटरनेटचा फायदा घ्या. प्रांजल पाटील, जी 169 रँक IAS मध्ये होती, केरळामध्ये कलेक्टर म्हणून काम करते मुलगी, तिनं इंडिया आफ्टर गांधी हे ब्रेल लिपीमध्ये पुस्तक वाचून पूर्ण केले, कारण तिला डोळे नाही घेत. हे पुस्तक तिला लिटरली पाठसारखं होतं, 1200 पानांचं, पण तिला डोळे नसले तरी दूरदृष्टी आहे. हे इंटरनेटचा आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर पण वेगळ्या पद्धतीने आहे ना, त्याचा फायदा काय आपण स्क्रोल करतो. अटेन्शन टाइम आहे ना खूप कमी झालेला आहे आपला. आपण पुस्तक वाचायची बंद झालेलो आहे. ते खूप चांगले कंपॅनियन आहेत, त्यांच्यामध्ये तुम्ही परत जा. म्हणजे आता टॉपर अग्निहोत्री नावाचा मुलगा आहे, मला वाटतं टॉपर यावेळेचा IASचा, त्यांनी डिस्ट्रॅक्शन्स म्हणजे नोटिफिकेशन डिस्ट्रॅक्शन बाजूला ठेवले. माझा मुलगाही अंबानी स्कूलमध्ये शिकत होता, तो म्हटला मला डॉक्टरच व्हायचंय. 2 वर्ष त्यांनी फोन बाजूला ठेवला आणि MBBS ची सीट काढली नीट क्लिअर करून. पण 2 वेळ तुमचं जेवढा म्हणजे साध्या कामासाठी तुम्ही साधा ठोकळा फोन ठेवायला माझी हरकत नाहीये, किंवा फोन वापरला तर चांगल्या पद्धतीने कसा वापरता, ते मोठं संकट झालंय आमचं. त्याच्यात तुम्ही अडकून बसू नका. तरुणाईचे बळ देशाचे जपा वाढवा तरुपरी, करमणुकीच्या गटार गंगा त्यात स्वतःला शाळू नका. गोरगरिबा छळू नका, पिंड फुकाचे गिळू नका, गुणी जनावर जळू नका. लाख लाख जण जळले मेले हे माझ्यासाठी विसरू नका. मीच विनविते हात जोडून वाट वाकडी धरू नका. अशी सुंदर कविता कुसुमाग्रजांनी लिहिलेली आहे. स्वातंत्र्य देवतेची विनंती, म्हणजे भारत माता तुम्हाला विनंती करते. त्यामुळे तुमचं तरुणाईचे बळ आहे
ते कसं जास्तीत जास्त समाजाला देयक राहील. कारण पहिल्यांदा तुम्ही उद्दिष्ट सांगितलं मला ओक साहेबांनी, ओकच ना त्यांनी सांगितलं उद्दिष्ट की समाजाभिमुख तरुण तयार करणं हे तुमच्या समोरचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळं तुमची त्या देशाला खूप जास्त गरज आहे. हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता. असे तरुण असायला पाहिजे. तर तसे तरुण तुम्ही युवक आणि युवती आहात याच्यात मला पूर्ण विश्वास आहे. पण येणारा भविष्यकाळ हा खूप आव्हानांचा आहे. त्यावेळेला ह्या प्रलोभनांकडनं सावध राहा. कारण मी 3 रेव पार्ट्यावर रेड केलेले आहेत. त्या ड्रग्सच्या आहारी गेलेल्या मुलांच्यावर मी इंटरॅक्ट पण केलेला आहे. त्यांच्यातल्या 90% मुलांना मी 64A NDPS ऍक्ट खाली डिस्चार्ज पण केलेलं आहे. एकदा रिहॅबचं सर्टिफिकेट घेऊन या, तुमच्या विरुद्धची केस नील. फक्त आय फोकस्ड ऑन ड्रग पेडलर्स, सेल, डिस्ट्रीब्युशन आणि पोझिशन करणारे. पण त्याला त्या विश्वातलं जे रेव पार्टी मधलं ते रॅडिकल ऑडिओ व्हिज्युअल एक्सपिरियन्स मधलं विश्व आहे ते व्हेरी डेंजरस. मी वेस्टर्न महाराष्ट्र 140 पोलीस स्टेशन 44 पोलीस स्टेशनचा इन्चार्ज होतो. मी 10 वाजता सगळे DJ सिस्टम्स लावून तर दिलेच नाहीत, पण स्पीकर पण बंद केले गणपती उत्सवाच्या दरम्यान. म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम होईल असं सगळे म्हणत होते. पूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रात मी कुठेही DJ किंवा डॉल्बी सिस्टम लावू दिल्या नाहीत. कारण या आवाजातनं जो अर्थक्वेक इफेक्ट, टनेल इफेक्ट तयार होतोय आणि त्यातनं मग व्यसनाधीनता, म्हणजे जो गणपती बाप्पा 14 विद्या आणि 64 कलांचा अधिष्ठाता आहे त्याच्यासमोर आपण कुठली गीतं आणि काय गाणी लावतो आणि कसं म्युझिक लावतो. ही अवेयरनेस डे टू डे इस दुनिया को हम गुलशन नहीं बना सकते, लेकिन गुजरे जिधर से कुछ काटे कम कर दिए. आपल्याला जिथं जिथं शक्य आहे ते रस्त्यावरचे 2-4 काटे बाजूला करण्याचं काम आपण करावं आणि आपण समाजाला द्यावं. कारण प्रत्येकाला टॉपर होण्यासाठी म्हणजे ती इनसेशेबल मॉन्स्टर्स मध्ये आपण तयार करतोय. कारण प्रोटेक्शन घरात सुद्धा आता पॅरेंट्स, आई वडील आणि मुलगा एवढं छोटंसं कुटुंब असतं. माझ्या कुटुंबामध्ये 30 लोक होते. काका, काका, काकी, काकाचे काका, घरातले सगळे बाकीचे कामगार, सगळे एकत्र राहण्याचं ती वेगळं. मी ते सगळं बेस्ट होतं असं म्हणत नाही. तुमची जनरेशन बदलत राहते आणि बदल हा नियम आहे, परिवर्तन हा नियम आहे. पण बदलल्यानंतर आपल्यातला इनसेशेबल मॉन्स्टर तयार होणार नाही याच्यासाठी आपण प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजे. आणि चांगल्या सवयी आपल्याला कशा लागतील याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजे. रोज आपल्याला ते सोपं वाटतं. मी आय डोंट ईट शुगर, मला काय डायबिटीस नाही, पण गोड खाण्याचं मी टाळतो. मला फिटनेसच्या दृष्टीनं मला महत्वाचं वाटतं. आपण किती एक बर्गर आणि 1 डझन केळी ह्याच्यातला फरक आपण केला पाहिजे ना. काय आपण खातोय ते बघ. आपल्याला तो स्लो म्हणजे सुस्ती, गुंगी, नशा. तुम्ही हुबरमन नावाचा खूप चांगला पॉडकास्टर आहे, तुम्ही वाचलं तर. अँफिटेमाइन मध्ये तुमचं डोपामाइन 2.5 टाइम्स इन्क्रीज होतं. कोकेन मध्ये ते 3.5 टाइम्स इन्क्रीज होतं. पण लॉंग डिस्टन्स रनिंग मध्ये 10 किलोमीटर्स जास्त तुम्ही जर धावलात, तुमच्या नर्व्स पायाच्या सगळ्यात सेन्सिटिव्ह असतात. 10 किलोमीटरच्या वरती तुम्ही धावलात तर तुमचं डोपामाइन 10 टाइम्स इन्क्रीज होतं. ती नशा घ्या ना. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 16व्या वर्षी शंभूराजांच्या त्या पंडीवरती रक्ताचा अभिषेक करून स्वराज्याचं नंदनवन ठरवलं का? आणि ते सवंगडी कसे होते? 65 किलोची तलवार बागवतो त्याचं नाव एसाजी. 2000 शत्रूशी एकटा झुंजतो त्याचं नाव बाजी. हात तुटला तरी शत्रूशी लढत राहतो त्याचं नाव तानाजी. शत्रूच्या छावणीत एकटा घुसतो आणि शत्रूच्या छावणीचा खळच कापून आणतो त्याचं नाव धनाजी. 18 तासात घोडा दिल्लीवरून पुण्याला घेऊन येतो त्याचं नाव संताजी. ठाण्या वाघाला एकटा सामोरे जातो त्याला उभा फाडतो त्याचं नाव संभाजी. आणि या सगळ्यांना एकत्र घेऊन स्वराज्याचं नंदनवन घडवतो तो छत्रपती. आदर्श आपण घेऊयात ना. संताजी, धनाजी, येसाजी, संभाजी, तानाजी, छत्रपती शिवाजी हे आमचे खरे आदर्श आहेत. त्यामुळं आय एम शुअर मला अचानक मी काल देवश्रीला म्हटलं पण आय वॉज व्हेरी बिझी. म्हटलं थोडा वेळ जाऊन इंटरॅक्ट करावं. पण इट्स अ ग्रेट प्रिव्हिलेज टू बी अमंगस्ट यू. ऑल द व्हेरी बेस्ट. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
Thank you, sir, for truly inspiring and insightful words. I'm sure everyone here present feels inspired, and after listening to such valuable experiences, most of them had tears in their eyes. Thank you so much, sir, for your words. So now, may we request Shri Vishwas Deshpande, sir, Trustee Vidyalankar Jnanpith Trust, to kindly come forward and present a memento as a token of appreciation to Shri Vishwas Nangre Patil, sir. Thank you, sir, for taking time to inspire and guide our students today.